Talk Show. Are you still excited? Hopefully you are. This is the last session of your PLS. We will have a talk show with graduated students from SMP and SMA Budi Utama. Okay, first of all, I would like to say thank you to all students because you already managed your time well, so you could join all PLS program from the beginning till now. Okay, do you know the speakers for the talk show today? Let's meet them. I will introduce them one by one. As the first speaker, we have Kila as the representative students who graduated from SMP Budi Utama. Please welcome Kila. Sturian, okay. Okay, Kila, please introduce yourself. Good afternoon, everyone. My name is Kyla Jizahardi. You can call me Kyla. I'm from Budi Utama Senior High School in grade 10 social, and I graduated from Budi Utama Junior High School. Thank you. Okay, thank you. The next speaker, we have Stephanie as the representative student who graduated from SMA Budi Utama. Please welcome Stephanie. Please introduce yourself. Good afternoon, everyone. My name is Stephanie Christina. You can call me Stephanie. I graduated from Budi Utama Senior High School in 2019, and I'm currently studying BBM for my Bachelor of Law degree. Thank you. Okay, thank you. Oh, you're welcome. Now, the last speaker, we have a student who graduated not only from SMP but also from SMA Budi Utama. Please welcome Jason. Good afternoon, Jason. Please introduce yourself. Yeah, give me a moment. Okay, thank you, Miss Linda. Good afternoon, everyone. My name is Jason Rumengan, but please just call me Jason. I graduated from SMP Budi Utama in 2016 and graduated from SMA Budi Utama in 2019, and I am currently commencing my second year in a Bachelor of Information Technology at the Queensland University of Technology in Brisbane, Australia. Thank you. Okay, thank you guys for the introduction. Now, before starting, I would like to explain that this session is going to be divided into two sessions. The first one, we will have the sharing sessions with the graduated students from SMP and SMA Budi Utama. They will be given around 10 questions. Then after that, we will have a Q&A session. I will open for 6 questions only, and if we still have enough time, then you may ask more. Okay. Let's start for the talk show. But before, in this talk show, we will listen from Kila, Stephanie, and also Jason about their experience during their study in SMP and SMA Budi Utama. But before that, could you please share to us your recently activities during the pandemic? Okay, Kila, please. So my recent activities during the pandemic was, of course, we start school now. So from 8 until 3, I do an online school. And then after that, I usually have a dance practice from around 4 to 6 p.m. And recently I also joined a online national dance competition. Yeah. Jadi aktivitas aku selama pandemi ini sekarang udah mulai sekolah. Jadi dari pagi sampai jam 3 aku online school. Habis itu aku dari jam 4, sekitar jam 4 sampai jam 6 sore, aku ada kelas dance gitu. Terus belakangan ini aku ikut lomba dance online. Okay, well, still very productive. Next, Stephanie. Okay, my recent activities during the pandemic, because I no longer have any classes left and I'm currently on holiday, I do not have any productive activities other than writing articles for JGLR, which is
an article in my campus, and then also attending meetings for several competitions because I am panitia. Jadi karena udah libur UGM-nya dan masih masuknya September, jadi sekarang saya libur dan kerjaannya hanya tulis artikel untuk beberapa publication dan juga attending rapat-rapat untuk beberapa aktivitas-aktivitas di kampus. Okay, thank you. Jason? Okay, thanks. And honestly, I envy you, Stephanie, because you've still got about 2 months, right? I've got what, 3 days until I start uni again. And it's gonna be partly online, but some of them will be on campus, so I'll still be heading over to KIT to study. But recently, what I've been doing is I've been volunteering. So I volunteer for the Australian Red Cross now, along with the International Student Services as a mentor. And apart from that, I do remember having taken an online course at some point. I also, well, of course, I studied online, and I also had quite a bit of soul searching to do, figuring out my major, so what I wanted to study. But apart from that, it's the normal gaming and Netflix that we do on break. Jadi memang selama pandemi sih ya yang banyak dilakuin sih banyak jadi relawan karena waktunya cukup banyak. Jadi saya pakai untuk itu. Kadang ya kalau mau ngambil kursus online dulu dan sekarang pun juga masih banyak yang gratis. Ada juga kadang-kadang karena saya juga harus milih kayak peminatan jurusan saya diputuskan lagi, jadi harus milih itu. Jadi ya banyak mikir biar nggak salah bikin keputusan tuh. Ya kalau nggak gitu ya cuma nge-game. Yeah, okay. Thank you, Jason. Okay, now because of the pandemic, all of your juniors here must study online from home. Now, could you please share your activities during your study in SMP and SMA Budi Utama? So all of your juniors here could know more about SMP and SMA Budi Utama. When I was in junior high school, the pandemic belum ada COVID, so we start school at 6:55 and we study until 3. I joined a dance team and also the English Pemandiri. There I learned how to do speech and storytellings. In my time, there was no debate for junior high school, so I only learn how to do speech and storytelling. Jadi dulu waktu SMP kan belum ada pandeminya, jadi sekolah dari jam 6.55 sampai jam 3. Terus aku ikut tim dance-nya juga sama pengembangan diri bahasa Inggris. Di sana aku belajar speech sama storytelling karena belum ada debatnya. Yeah, thank you. Well, how about you, Stephanie? As per usual, school starts from 7 to 3, and then after that, usually I have debate practice because I was on the debate team with Jason also and with several of my friends. And also I was on the research team with Pak Gunawan. And usually research is tentative, so you can do it at home, but you can also there are several times that we have to skip some of the classes, the later classes, because we have some research to do at UGM, for example, or at the laboratory in UKDW and some stuff. Jadi waktu dulu saya SMA itu, selain sekolah, saya juga ikut tim debat yang setiap hari mungkin, atau kalau misalnya nggak ada kompetisi, berarti seminggu beberapa kali. Kalau kompetisi, setiap hari ya, latihan sore-sore gitu. Atau saya juga ikut tim riset yang kadang-kadang harus pergi dari luar sekolah ke UGM, ke lab untuk tes lab dan lain sebagainya. Okay, how about you, Jason?
Right. See, well, of course, I did go to school with Stephanie, and oh, goodness grief, that feels like an eternity ago, and an eternity that I'd love to, kind of go back to. It's been ages since, you know, pre-COVID was certainly a very different world. Yeah, it is true. We had school from 5 to 7, and I did not like waking up that early. Stopped at 3, correct? I was with the debating team with Stephanie. That was a really good time, even though, yes, practices went up until late. So I remember coming home from practice at like 8 or 10 p.m. So yeah, it did take a quite some time. I did do some research as well, separate from Stephanie, but also helped out by Pak Gun. I did research on organic solar cells, and that took me to UGM's laboratories and also research facility in Bandung. So that was quite a bit of fun, although it did mean missing out on quite a few classes. I was also the treasurer for the student council, the OSIS, and it also meant that I led orientation like this PLS I did at some point. Jadi memang kalau sekolah sih ya biasa aja 6.55 sampai jam 3 ya, bangunnya agak nggak gampang tapi ya oke lah. Saya juga debat dan itu memang kadang-kadang sampai agak malam tapi seru banget sih. Setiap hari walaupun sampai gitu juga I'd happily do it again. Saya riset dengan bantuannya Pak Gun, dan itu juga kadang-kadang memang harus keluar dari kelas untuk pergi ke laboratorium di UGM, untuk pergi ke laboratorium LIPI di Bandung, dan kadang-kadang jadinya ada presentasi di Jakarta misal. Saya juga sempat jadi bendahara di OSIS, dan saya juga memfasilitasi PLS seperti begini. Sayangnya memang sekarang PLS nggak bisa dilakukan dengan fisik. Saya dulu ngelakuinnya dengan fisik, and memang cukup ya. Yeah, it was fun seeing everybody around. It was hundreds of people, and it was good fun. Yeah. Okay. Thank you. We really hope that this is going to be end very soon. Okay. For next, from your profile, very a lot of achievements you got, but could you please choose just 3 unforgettable achievements during your study in SMP or SMA Budi Utama, with the reason why? Kila. The unforgettable achievements in Budi Utama Junior High School was winning. Well, not actually winning. I got 3rd place on a speech competition. I was a little surprised because I never thought I would do a speech competition, so that was pretty memorable. And I've won a 2nd place for Prapon in the dance sport championship. Yeah, I think that's the most memorable achievements that I got during junior high school. Jadi achievement yang paling aku ingat itu aku pernah menang juara 3 English speech competition. Itu aku nggak nyangka banget, soalnya aku kayak nggak pernah melihat aku bakal lomba speech gitu or public speaking kayak gitu. Sama aku menang prapon di olahraga dansa, dapet juara 2. Ya itu prapon kan agak tinggi gitu lah, jadi it was pretty memorable, yeah. Okay. Next, Stephanie. Okay, the first memorable achievement I got was winning 8th best speaker for the NSDC, which is the National Schools Debating Championship atau perlombaan nasional untuk debat bahasa Inggris yang diadakan di Bengkulu. Kenapa itu memorable banget? Karena karantinanya lama. Jadi latihannya itu dari pagi sampai sore, sampai malam mungkin, dengan teammate saya yang kita dikarantina di suatu hotel Jogja. Dan itu sangat-sangat banyak ceritanya, banyak memorinya, dan sangat seru banget lah ya setelahnya. Terus yang kedua itu, I got to compete in PDAWC in Japan, which is a debating competition also.
but it was memorable because I got to visit Japan, and I got to experience Japan in Osaka, and then visit the aquarium there, and then the Universal Studios, and then I also got second best speaker with Jason, of course. So it was very, very memorable. The third one was I got to go to Serbia, which is Eastern Europe, for a research competition, which is ICYS, with my teammate, which is Suzanne. Dan itu seru banget karena nggak nyangka bisa riset sampai ke luar negeri gitu ya istilahnya. Karena nggak ada background riset sama sekali waktu SMP. Jadi SMA tuh kaget banget bisa dapet kesempatan untuk riset di luar negeri dan bahkan jalan-jalan ke Jepang dan ke Serbia. Okay, thank you, Steph. How about you, Jason? All right. So, okay, never mind. Okay, thank you. Thank you for that one. So, yeah, really when it comes to the highlights of my high school career, I was definitely very privileged to have become the Indonesian delegate for the Parliamentary Debating Association World Congress, the one that I joined with Steph in Osaka, Japan. We had quite a fun time there, being able to explore Japan and meet lots of people from different countries, although mostly from Japan. Still very interesting on that one. We did have a chance to explore, and yes, Steph, you certainly love the aquarium, and well, I wish we could do that again, but considering travel restrictions, that's probably out of the books for a while. That's one. And then the other one was that I also had the privilege of actually being the first student from Budi Utama to have actually gone to the finals for the Lomba Karya Ilmiah Remaja in 2018, which is it was a national science fair held by the LIPI, and that was when I did my research on organic solar cells made from mango leaves, and had to go to Bandung and did my research, and then I had to present in the largest science fair in Indonesia. The president was there too. I took a photo with him. It was really cool, and that was really good, even though I was just a finalist. But it was really fun being able to network with like-minded students who we shared the same passions, and we got to we had lots of fun. Now the last one, and unfortunately it's not very relevant because as you may know, the Minister of Education, Nadiem Makarim, did scrap the Ujian Nasional quite a while back, right? But one final highlight was that I managed to get the second highest score in the Ujian Nasional, which was, I think it was a 396 out of a 400. And it was a highlight because it was unexpected. Like, nobody had known their ON scores, but like the teachers were all saying, congratulations. I was like, wait, what's going on? And then I read the paper and I saw my name and I saw my score and I was like, wait, is this right? There must have been a mistake, right? But no, it was actually real, and I was just I can't really, not a lot of words can describe what that felt like. Just out of the blue, wasn't even aiming for it. It happened. Jadi memang ya, yang pertama tadi memang itu bisa pergi ke Jepang untuk PDAWC sama Stefani, dan ya seru karena ya ke Jepang. And then LKIR riset, dan terakhir ya nilai UN yang ternyata cukup tinggi juga. Okay, that's all. Okay, 3, right? Yeah. Okay, next. How did school support you? Could you please share more to us about that? The school supports me in a lot of ways, from giving the opportunities, mentors, time, and permission to leave school for practice or competing. Jadi sekolah tuh nge-support banget, mulai dari kayak
kalau misalnya ada lomba gitu pasti kayak ditawarin gitu, kamu mau nggak ikut lomba ini. Terus pasti dikasih pendamping juga. Terus waktu kalau butuh ruangan juga pasti dikasih. Sama kalau aku kan lombanya kadang-kadang kayak ada di waktu yang masih sekolah, misal jam 1 atau mungkin jam 10 gitu. Nah, itu tuh pasti diizinin buat kayak keluar sekolah, ninggalin sekolah buat lomba atau latihan kayak gitu. Thank you. Oke, Stephanie? Ya, pastinya sekolah itu akan memberikan financial support ya. Karena kayak seperti aku dan Jason, dan waktu aku sama Susan ke Serbia itu kan ke luar negeri. Jadi pastinya nggak murah. Dan tiketnya, akomodasi, dan lain sebagainya. Tapi sekolah selalu memberikan konsiderasi dan memberikan keringanan untuk membayar biaya-biaya itu walaupun tidak full. Karena emang ya kita juga harus mengambil take our part gitu. Tapi itu sangat membantu, dan juga kita selalu disediakan seperti coaches, disediakan tempat, disediakan waktu, dan kita juga diberikan keringanan untuk akademiknya, seperti misalnya kalau lombanya pas UAS gitu ya istilahnya, kita diberikan kesempatan untuk mengikuti UAS susulan dan agar nggak keteteran dan lain sebagainya gitu. Jadi proses lomba itu tidak akan terlalu mempengaruhi nilai yang di sekolah kita, karena walaupun nilai itu beban pertama kita, tapi sekolah juga mengambil tahu gitu loh kan, kalau kita lomba itu juga pasti anaknya harus diberikan kesempatan untuk mengikuti UAS dan lain sebagainya dengan lebih gampang. Okay, thank you, Jason. Okay. Well, yeah, I'd agree with Stephanie on the financial and academic support. The school's here to really help you out in your endeavors. It's not they're not going to be very cruel. They're very understanding. You just let them know what you're going through. You're going for a competition, and they'll help you out. Jadi memang ditolong. Mereka pengertian kok. Mereka pasti nolong. Other than that, there's quite a lot of support when we're training for these competitions. Like Pak Gun, he helped me out by telling me that these competitions were there, helped me prepare my application for those competitions, the proposals. He checked and proofread everything and connected me with some fabulous people who helped me out in my journey. And with debating, I also met some really amazing coaches who helped me out, and we ended up we ended up bonding pretty well. We're all really great friends. We do hope we get to see them again. Jadi memang pas lomba pun juga dikasih banyak dukungan dari guru-guru. Jadi kayak dari Pak Gun, jadi dari Pak Gun dia juga dia nolongin untuk nyiapin proposal teman-temannya. Debat juga ada coach yang benar-benar ya mantap deh untuk nolongin latihannya. Okay, thank you. Now, after knowing about all of your achievements and activities during your study, it must be really busy, right? Could you share to us how to manage your time during your study in SMP and SMA Budi Utama? From Kila? Well, as you know, I start school at 7 until 3. Before the pandemic, I will always have practice from 6 p.m. to until 9 or 10 p.m. And it was really tiring, and the next day I will get really tired, so I will lack on focus. So to catch things up, I will usually take a few hours off before practice to study. Jadi aku dulu kalau sebelum pandemiknya itu after school ada latihan gitu dari jam 6 sampai jam 9 atau bahkan sampai jam 10 gitu. Terus kan besoknya pasti kayak capek, terus nggak fokus gitu kan. Nah, yang aku ketinggalan itu aku ngejarnya biasanya kalau ada waktu luang gitu, aku pakai buat ngejar gitu. Tapi emang ya capek.
Okay, thank you. Stephanie? Pastinya harus ada yang di sacrifice ya, ada yang dikorbanin. Karena kalau misalnya dua-duanya dilanjut dan dua-duanya dikejar terus, misalnya akademik dan debat gitu ya, pasti salah satunya keteteran. Dan itu susah ngajarnya gitu. Jadi misalnya kalau saya waktu dulu SMA, itu walaupun ada lomba debat, walaupun ada latihan debat, tetap ada waktu yang disisihkan untuk belajar. Apalagi kalau besoknya ada ujian mid test, ujian UAS, atau ujian kecil-kecil gitu, atau mungkin di weekend setelah lomba, walaupun emang itu biasanya waktu untuk tidur ya, atau waktu untuk istirahat, tapi kita harus pakai untuk waktu untuk belajar, karena selama minggu ini kita agak keteteran gitu istilahnya. Jadi tetap aja harus ada yang dikorbanin, kalau itu kayak korbanin waktu dan tenaga untuk catch up dan lain-lain. Dan tapi itu pada akhirnya sangat-sangat worth it, karena nggak cuma dapat pengalaman akademik atau pengalaman sekolah aja, tapi bisa explore hal-hal yang lain yang nggak akan dapetin kalau cuman di sekolah terus gitu. Okay, thank you, Jason. Yeah, I'd agree that there are sacrifices that need to be made. The hardest of sacrifices require the strongest of wills, as a probably not so wise man said. He tried to destroy half the world's population. But I guess we already know that. It comes with the job. But I'd just say that when it comes to time management, it's about really understanding your priorities, that you're here to study. That's the first thing. You need to pass. You need to graduate. And so what I'd say is write down, your assignments and when they're due. Put them in your calendar so that you get a notification when, there's this biology assignment and that's due in a week. Okay, so get that done once you know. So when you get an assignment, get it done as fast as you can and all. So that's one thing. The other, though, is even with time management, and I say, yeah, there will be there are priorities and there are sacrifices, but still keep in mind that you don't want to burn out. We thankfully didn't really feel like we burned out. We thoroughly enjoyed every single moment of what we did. But if you feel stressed or anything, just remember that it's okay to put in like 1 or 2 hours in a week to just take a break. I don't know, play PUBG Mobile or catch up with friends. It's perfectly fine. Just remember, it's 1 hour or 2 hours, not 10 to 20 in a week. Jadi memang ya kasih prioritas, catat tugasmu kapan, dan catat tugas apa, kapan, kerjain pas dapet, dan itu prioritasmu memang. Jadi ya maaf, mabar sama teman-teman keseringan juga kayaknya nggak mungkin bisa diakomodasi. Tapi tetap aja, kalau kamu ngerasa stres atau udah kayak, ampun sudah ini banyak banget, parah, nggak apa-apa. Kasih sisin waktu 1-2 jam lah dalam seminggu misal. Itu waktu dimana kamu pikir, oke, bodoh amat, kerjaanku ya aku tinggal sebentar, aku main sebentar biar relax atau ngobrol sama teman, gue balik kerja. Gitu. Thanks. Untuk tambahan aja, pasti kalau misalnya kita lomba tuh kan sama teman-teman ya, atau ada teammate gitu. Misalnya dulu aku debat sama Jason, sama Michelle, terus aku lomba riset sama Susan, dan itu pasti bakalan kerja bareng kok. Misalnya kita besok ada UAS, habis itu belum belajar, nanti belajarnya bareng kok. Jadi tenang aja, bakalan banyak yang bantuin gitu istilahnya. Okay. You'll never walk alone. Okay, now how about the obstacles? It must be noticed, right, to get those achievements. Could you please tell us 3 biggest obstacles during your study in SMP and SMA Budi Utama? Ila? Sorry, Miss, I could not hear you. Hello? Test. Check. Check. Halo? Gila? Kedengaran kok, Miss. Kayaknya internetnya Kila kurang stabil. Okay, maybe we can start from Stephanie first, then let's
go back to Kila Okay. after Jason. Okay, Stephanie mentioned 3 biggest obstacles during your study in SMA Budi Utama. Oke, obstacles. Yang pertama pasti ada kalau misalnya kita ikut lomba-lomba atau ikut hal lain selain akademik itu pasti ada kesusahan mental blocks ya kalau aku ini. Karena apa ya, kalau lomba-lomba itu kan pasti harus melalui masa-masa grogi, masa-masa nervous, masa-masa insecure gitu ya. Jadi itu problem yang paling besar yang saya alami waktu dulu debat, karena setiap kali mau maju ke podium tuh deg-degan dan takut gitu istilahnya. Jadi itu yang harus dilalui dulu. Yang kedua, mungkin financial obstacles ya, kalau misalnya pergi ke luar negeri dan lain sebagainya, itu pasti nggak bisa sendiri lah istilahnya, pasti harus minta tolong dengan orang tua, minta tolong dengan sekolah, dan lain sebagainya. Dan itu juga sesuatu yang harus diomongkan bersama istilahnya gitu. Yang ketiga, apa ya? Yang ketiga itu ini, teman. Karena kita sering kali kalau udah ikut lomba-lomba gitu jadinya sibuk kan, dan hanya berkomunikasi atau hanya berinteraksi dengan beberapa teman-teman saja. Misalnya saya cuma hanya dengan Jason dan Michelle, jadinya sepertinya kita lost kontak sama teman-teman yang lain gitu. Walaupun sekelas, tapi rasanya kayak nggak kenal gitu. Itu juga yang harus di-balance gitu. Gimana caranya aku tetap bisa dekat dengan teman-teman sekelasku dan tetap berinteraksi, tapi aku juga tetap bisa balance dengan lomba-lombaku dan akademikku gitu. Okay, Jason, how about you? 3 biggest I obstacles. think is Carla ready to speak at the moment? If she is, I mean, like you just let her do it first if you like. I can Yeah, hear you yeah, now. definitely. Yeah, Okay. would you? Okay. Can I go? Definitely. So the obstacles that I got in junior high school, yang pertama time managementnya sih, karena waktu itu kan aku waktu itu dance-nya kayak disibuk-sibuknya gitu kan, terus aku kesusahan buat nge-sacrifice salah satu jadwal aku gitu, jadi sering banget kecapean, terus bener-bener nggak fokus di sekolah gitu. Terus yang kedua itu sama kayak tadi, insecure gitu, ada masa-masa insecure gitu, especially waktu aku pertama kali yang lomba speech itu, karena aku belum pernah public speaking sama sekali sebelumnya. Jadi benar-benar deg-degan banget waktu ngomong. Sama apa ya? I think that's it. But sometimes kayak friends. Aku kan dulu juga agak pemalu gitu kan. Jadi waktu awal-awal kenalan sama teman-teman tuh aku agak susah gitu. Udah. Aja. Okay, Jason. Right, thanks. Well, I definitely would agree with both of you in that, well, the first thing is I had pretty much next to nothing of a social life thanks to this. Sort of, anyway. I mean, like, apart from the friends I made from my competitions and you know, the circle, you know, my debating circle, it was a bit difficult trying to get that sort of a normal high school life, you know, being able to hang out with your friends, or I don't know, just spend some time with a lover. Although I don't think we can do that right now. Yeah, but I guess in that one, that comes down to balance. Again, as I said, you know, you can always spare an hour or two in a week to do it. The other one is a very huge sort of a study load, because you've got your competition work, you've got your training, but you've also got all your assignments and your exams, and you're like, how am I going to get through all this? Again, priorities. The third one is, yeah, there's a feeling of insecurity when you're starting something new and you don't know, like, oh my God, can I actually do this? Or
is everyone going to laugh at me, or am I just going to get completely floored by this group of debating dinosaurs? I mean, like, I know a couple of friends who they started debating, they fought against the best debater in all of Yogyakarta in their first competition. But I guess we all got to start somewhere, and it's completely all right if, the first time you do something, it's not exactly what you expected. We just need to get better. We just need to be better than who we were before. Don't worry about your competition. Just worry about yourself. Jadi memang ya, that's that. Do you want to explain in Bahasa Indonesia? It's okay. Right, okay, sure. Jadi pastinya kalau untuk teman-teman itu memang agak sulit. Waktunya memang nggak banyak. Kalau gitu ya balik lagi ya. Sisihin waktu lah sejam 2 jam di minggumu, hey mate, how's it going? Kayak just check in with them, ngobrol sama mereka lah, nggak apa-apa, sejam 2 jam seminggu kan nggak ada salahnya. Kalau tentang tugas banyak, banyak, dan itu balik ke prioritas. Kalau tentang aku agak takut, ini aku grogi, ini aku baru mulai, ini gimana ini, aku lawannya mungkin pendebat terbaik se-Jogja, mungkin ya. Tapi ya kita semua mulai dari titik tertentu. Kalian pun ini sekarang, ini kalian mau memulai SMA atau SMP. Dan awalnya akan agak sulit memang, karena kan kalian baru mulai, kalian nggak tahu apa-apa. Tapi kalian tidak butuh tahu semuanya. You don't need to know everything. We are here, kita semua di sini itu untuk mendukung kalian. We're here to support you, and all you need to do is just holler up, just say, aku butuh bantuan, aku nggak ngerti ini, aku pengen lebih bagus, I wanna get good. Kasih tahu aja, dan kita akan tolong. But you just need to take that first step. Kalian harus mulai. You just have to start. Okay, thank you so much. Now, maybe some of the participants here still don't know about their passion. Do you guys have tips to find the passion? How did you find your passion? When I was a little girl, my mom made me try everything from going to piano class, swimming, drawing, painting, dancing, ballet, I think. And mama aku bilang kalau aku itu nggak pernah bosan buat datang kelas ballet. So she said I had potential there. And until now, I haven't stopped dancing. So basically, just try everything. Don't be afraid to try until you find something that feels like you will never get bored of doing it, and rasanya nggak berarti ngelakuinnya. I think that's how I find my passion. Yeah. Okay. How about you, Stephanie? How did you find that? Mungkin sebenarnya tuh gampang gitu ya. Waktu kecil tuh sebenarnya kita sukanya ngapain sih kayak gitu loh. Mungkin tapi karena banyak orang yang nggak tahu hal ini, jadinya kayak fokusnya tuh ke hal-hal yang udah disediakan oleh sekolah. Misalnya kayak kamu tuh cuman bisa passionate tentang akademik. Misalnya aku belajar kimia, aku belajar biologi, tapi sebenarnya enggak. The little things that you like, atau the little hobbies that you like, misalnya suka nyanyi, atau suka ngomong, kayak simple things, suka ngomong di depan publik aja, itu bisa jadi passion gitu. Jadi, my tips for you guys is, jangan terlalu terpengaruh oleh dunia masa ini, kayak kamu harus bagus di biologi, kamu harus bagus di matematika, kamu bagus di lainnya. It's okay if you have other hobbies and other things that you're good at, yang belum tentu dihargai oleh masyarakat sekarang. Misalnya kayak kamu suka basket, dan itu pasti nanti pada akhirnya itu bisa, kalau kamu suka ngerjain itu, kamu pasti bakalan happy gitu di depannya. Kalau kamu, if you want to make a living out of it, misalnya if you want to make a living out of being a basketball player atau a basketball coach gitu. Karena pada akhirnya, if you like what you do, your life would be much easier gitu. Okay, thank you, Jess. How about you?
All right, thank you. Look, when it comes to passions, Hello. I sort of, yeah, hello. I'll probably get back to you later. Look, when it comes to passion, it's also a very complicated question because I spent a lot of my time trying to find out what I really loved. And suffice to say, I haven't found it completely. I say it's IT, and I do believe IT is where I want to be, sure. But that could change. That definitely can change. Bisa berubah. Sangat-sangat bisa berubah. Passions are dynamic. They don't stay the same. Dia dinamis, dia bisa berubah. Dia nggak akan selalu sama di setiap titik hidupmu. I wanted to be a doctor when I was a kid. But, well, I'm not in med school anymore. Mau jadi dokter tapi nggak di kedokteran. Kalau mau kedokteran, aku ngambil SNMPTN, aku masuk ke Fakultas Kesehatan UGM kan selesai kan. But that didn't happen. So itu sangat-sangat bisa berubah dan kalian kalian bilang saja nggak apa-apa kalau itu berubah. Stick with what you like now. Yang kalian suka sekarang ini itu yang lebih penting daripada karir di depan itu nanti kalian sebaiknya jadi engineer. Kalau kalian nggak mau jadi arsitek atau gimana atau engineer ya jangan. Kalian dulu senangnya musik, sekarang tapi nggak suka. You don't have to be tethered to your past. Kalian nggak harus masa lalu kalian juga nggak jadi jangkar. And I'd say if you don't know what your passion is, kalau belum tahu, explore. Just like Kyla said, try everything and get something that doesn't make you bored. Something that you feel like, look, I can put in 20 hours of this every week and I'll love it. Ya, yang kayak begitu. Again, it's subject to change. Ini bisa berubah. And I'd say take it easy. There is no pressure. Nggak ada paksaan kok kalian setelah 3 tahun tahu. Kalian 100% tahu mau ngapain. It's good to think about it. Bagus untuk dipikir, tapi no pressure. No pressure. Yeah? Yeah, okay. Thank you, Jason. Now we are a little bit curious about your social life. Do you have time, or did you have time or not to go out with your friends, or maybe having boyfriend, girlfriend, or falling in love with your friends in your classmate? Did you have time for that or not? Because you have a lot of so many activities during your study in SMP and SMA. Could you please share from Kila? Miss, can you repeat? Tadi putus-putus. Okay. Sorry. We want to know about your social life. How your friends describe you. I cannot hear you. Hello? Test. Check. How about Stephanie and Jason? Could you hear me? Yes, miss. Yeah, loud and clear. Or maybe Jason first? Stephanie? Okay, Jason. No, Stephanie. Oh, Stephanie first? Okay. Of course, pasti ada waktu untuk temen itu. Kayak regardless of kesibukan apapun, mau itu akademik, mau itu lomba, mau itu lain sebagainya, pasti nanti ada waktu untuk teman-teman. Dan pada akhirnya, teman-teman lomba itu juga pasti bakalan your circle of friends yang know you better than anyone else in the school or anyone else gitu pastinya. Dan sekarang misalnya dulu saya setim bersama Michelle, dan sampai sekarang Michelle masih salah satu teman terbaik saya. Dan kalau untuk love life atau itu pasti ada sih. Maksudnya anak SMA tuh nggak mungkin nggak ada ya. Jadi kayak just chill aja, walaupun kamu sibuk ke lomba dan lain sebagainya, nggak pasti ada waktu untuk your social life. How would your friend describe you? I'm always the mom of the group. Kalau in a group of friends, pasti ntar aku yang ngurusin mereka gitu. Aku yang pesen ini, aku yang pesen itu, aku yang bayarin, aku yang ngurusin mereka. Kuncinya hilang, nemuin di mana gitu. Pasti itu I'm the mom of the group. Dan another thing is that I'm very ambitious. Jadi kayak kalau ada kesempatan apapun pasti diambil gitu lah istilahnya. Okay, how about you, Kila? Did you hear me? Jack?
Yeah. Mm-hmm. Okay. Do I go? So, Uh, share about your social life with your friends during your study in SMP and SMA Budi Utama. How would your friends describe you? Ada sih banyak waktu buat teman-teman, but karena mungkin aku di luar sekolah agak sibuk gitu, jadi kadang-kadang emang kayak ketinggalan gitu, but mereka tetap, itu kok teman-teman aku tetap kayak they support me a lot, and I'm glad about that. Terus about how would they describe me, beberapa teman aku bilang kalau mereka they love how I'm so passionate in my dancing. So I guess passionate, and I'm a clumsy person. So I will left everything everywhere, and they will always kill ini tinggalan, kill we forgot this. Ya gitu. Okay, now how about you, Jason? Okay, so not really sure. Okay, let's just probably start from Stephanie's question and then the next one, yeah? So, friends, yep, I still obviously still have friends. I have, in a sense, I've sort of curated a close circle as a result of what I've done. And yes, my debating friends have become my absolute best friend, Stephanie. You're a really good friend, and well, I hope we can catch up soon. But I don't know, when can I go back to Indonesia? I want to watch Prambanan Jazz again. I mean, it's been moved online, but I can't watch it. Right? My love life, oh, well, I don't know what to say. I had a lot of time to do something about that, but I guess if you're star-crossed, what can you do? Hmm? But when it comes to how friends describe me, smart's been thrown around a lot of times. Ambitious, yes. A lot of people think I'm quiet, though. A lot of people think I'm quiet. So there's that. Jadi teman jelas-jelas dari grup debat sama grup riset, teman-teman terbaik yang pernah aku punya seumur hidup, honestly. And that best. Love life, ya begitulah. You try, when you try your best but you don't succeed, que sera. Whatever will be, will be. Aku suka dibilang pintar, ambis, dibilang pendiam juga sering. Pernah dibilang aku ngehack sistem UN biar nilaiku tinggi, tapi ya bisa nggak ya? Okay, thank you, Jason. Now let's go to the next questions. How about your principles in life? For me, don't do things that you don't like. Just do things that you like or love, because kalau kalian tuh ngelakuin hal yang kalian suka, hasilnya tuh bakal 10 times better, and waktu ngelakuin itu juga kalian nggak ada rasa keberatan, mau disuruh ngulang berapa kali, mau dikasih feedback yang kurang bagus tuh tetap di hati tuh rasanya kayak nggak apa-apa gitu. It's not a bad thing gitu. How about you, Stephanie? Maybe pertama is focus on the here and now. Jadi kayak jangan terlalu kebanyakan kepikir tentang masa depan, kayak aku mau kuliah di mana, aku mau kerja di mana, tapi maximize what you have right now gitu. Kayak maximize your time in school, maximize your time in junior high school, dan pada akhirnya itu memories itu yang bakalan membentuk your path for your future. And secondly, you have to give thanks for everything. Karena pada akhirnya semua itu ada hikmahnya gitu, kalau orang bilang ya. Dan kalau misalnya kita nggak bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang ini, kedepannya juga pasti tambah nggak bersyukur gitu. Jadi kayak nikmatin aja yang what you have right now, and always be kind to everyone. Dan gimana ya, karena semua orang itu melalui sesuatu gitu loh. Dan
what you can do to help them atau what you can do to be nice to them is to be kind to everyone. Jangan nyolot, jangan apa, kayak just understand them. Karena mereka juga human being. They have feelings. How about you, Jason? Okay, thanks. Now, this is going to sound like a hell of an aphorism for everybody, and like everybody's going to have heard this, and it's going to sound really old. But my principle is be true to yourself. You do not want to be living a lie. Okay, you don't want to deceive yourself into thinking, I love doing this and I'm going to be doing this, even though in reality, it's insufferable and you hate it. If you don't like something, don't do it, period. Quite a bit like what Carla said, right? The other one is, if you're going to do something, do it in the absolute best way you can, and again, just be proud of what you've accomplished. As long as you know that you've done the best that you could, that's enough. And afterward, that means what comes next is just beating your personal best, just being better than you yesterday, and regret nothing. Don't regret anything that you've ever done. Ya kalian sudah mau ngelakuin apapun itu, no matter how questionable it might be, like, I don't know, spending a semester trying to get somebody who just doesn't really like you back, well, questionable? Yeah. Do I regret it? No. Right? Did I do my best? Yeah. Did I not get it done right? No. But did I do it? And was I proud of what I've done? Fine. Sure. Fine. Sure. Studies. I did my best? Great. Okay. I did good? Okay. Am I lying to myself? No. I did what I loved. So we'll be fine. So I'm fine. Jangan bohongi dirimu sendiri, selalu genuine, selalu otentik. Lakukan sebaik yang kamu lakukan untuk apapun, dan puaslah dengan apa yang kamu dapat. Lebih baik kamu berusaha dengan baik, kalaupun usahamu 75 nilai, nggak apa. Daripada kamu nyontek 90, tapi kan itu bukan kamu. Kau telah membohongi dirimu sendiri. Terakhir, jangan nyeselin apapun. Kalian belajar, kalian mutusin ngelakuin sesuatu yang ngurasin waktu lama banget. Ya, akhirnya setelah kamu lakuin itu semua, ya jangan seselin yang kamu lakuin, karena pasti ada bagusnya di akhir. Is it really you, Jason? Because you changed a lot. Okay. The last questions. Let's go to the last questions for you all. Please share tips for all participants here to enjoy your study in SMP and SMA Budi Utama. Jangan dibawa berat aja sih, kayak dijalanin aja. It's not that hard. I mean, dulu waktu aku kelas 8 mau naik kelas 9 tuh pada bilang kayak, kita kan pada ketakutan karena kelas 9 bakal ada UN, jadi kayak udah kepikiran gitu-gitu. But kalau kalian ngelakuin tuh sebenarnya nggak separah itu kok. I mean, kayak ujian, tapi mungkin karenanya ya, jangan dibuat susah, jangan dibuat berat, gitu aja sih, dijalanin aja. Okay, Stephanie? Pertama, find a group of friends that you absolutely love and you adore, dan that will help you through your journey di SMA gitu. Kayak kamu mau kesusahan mapel apa aja, atau kesusahan dalam social life, atau kesusahan dalam apapun itu, they will be there to help you. Secondly, kalau misalnya untuk akademik ya, it's better that you find your learning style gitu. Kayak misalnya kalau aku tuh orangnya visual gitu, jadi I have to take notes of things that I learn gitu. Kalau misalnya mungkin Jason lebih ke suka baca gitu ya. Jadi kayak we have different learning styles. Dan if you know what you like and if you know what's best for you and what works best for you, itu bakalan lebih gampang gitu lah. Dan kalau akademik tuh jangan merasa kayak guru-guru itu nyusahin kalian gitu, karena mereka juga pastinya pengen yang terbaik untuk kalian.
dan pengen kalian tuh do your best and have the best experience in school. Jadi be kind to them, belajar dengan sepenuh hati, berusaha dengan sepenuh hati, gitu aja. Okay, next Jason, how about you? Rightio. So I definitely agree with Carla and Stephanie. So on Carla, I agree that just take it easy, right? This is high school. These are those moments, the moments that people tell you like you're gonna remember this as the best time of your life. And for the most part, I think it's true. It really shapes who you are. And that's why take it easy, but also live it to the fullest. Do what you want to do. This is your time to explore and to make mistakes and, hit the ground and then get back up and go and do it again. Because you've got the time, you've got the flexibility to do it. Yeah, and when it comes to finding study buddies and friends, as Stephanie said, I definitely agree. This is a great time to just make lifelong friends, people you'll remember for the rest of your life, really, and the people who can support you throughout your journey, and and you can be of support to them as well. And about your teachers, yes, you might not really like the subjects, but honestly, maybe some of the teachers, well, they're just here to teach. In a sense, they love what they do, but there are going to be some cases where even they might think, well, maybe this isn't right either. So in the end of the day, they just they're sort of doing the job. Don't take it out on them. Don't take it out on them. On everything. If you don't understand something when it comes to studies, ask help. They will help you in the best way possible. Ask your friends; they can also help. But don't ask for assignment answers. I've gotten way too many requests for that one. And it's not really going to help you learn. As I said, don't lie, don't deceive yourself. You shouldn't be lying to anybody, but of all the people you want to be lying to, or you should not be lying to, never lie to yourself. Taking someone's assignment is lying to yourself. Just ask for help. I've had my maths teacher, if Mr. 3 is still here, he's a wonderful teacher. He kept telling the class, you can go and ask people like Jason for help, or you can ask me for help. But very few people have asked, and I'm not really sure why. But whatever it is, just there's help when you need it, and you're best getting it. It's not a sign of weakness. It's not a sign that, oh, you don't know stuff. As I've said, you don't need to know everything. And in fact, if you can admit, I don't know this, and I want to know, that puts you a step ahead of everybody else who just says, I don't know, forget about this, I'm not going to even try. Yeah? So definitely get help if you think you need it. Don't, jangan gengsi. Jangan gengsi ngerasa, alah, ini kenapa sih nggak ngerti ya, bodoh amat, udah nggak usah dipeduliin. Gitu. So, itu in summary memang ya, santai aja. SMA ini akan jadi masa terbaik di seluruh hidupmu. Kan katanya apa? Tiada masa yang lebih indah dari masa remaja, kan katanya? Katanya gitu kan? Itu. Terus apa? Teman? Ya. Di sini adalah tempat di mana kamu bisa dapat teman yang terbaik ya mungkin seumur hidupmu lah. Dan memang ini waktu untuk kamu eksplorasi. Lakukan apapun, gagal silahkan. Kau mau jatuh, terjerembab, dan luka, atau apapun, ini waktumu, kamu bisa, you can get back up, kamu bisa naik lagi, dan kamu bisa ngulang, coba lagi yang baru, seneng ini apa, atau nggak seneng, coba aja, gitu. Dan untuk akademis, ya nggak apa-apa, aku ngerti bahwa beberapa orang mungkin nggak terlalu suka akademis, ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Yang penting, coba, dan kamu nanti minta tolong kalau kamu butuh. Karena minta tolong itu nggak berarti kamu lemah atau kamu nggak ngerti. Nggak semua orang, nggak ada satupun orang di sini kecuali Mbah Google yang tahu semuanya. Jadi nggak apa-apa kamu minta tolong, nggak apa-apa, benar-benar nggak apa-apa. Justru itu yang kasih tahu ke guru dan semua orang. Kamu ini kuat dan kamu ini pengen tahu dan kamu akan jadi lebih pintar dan kamu akan lebih sukses karenanya. This applies to everything in life.
Okay, thank you so much, guys, for all the motivation and inspiration to us. I'm so motivated here. Okay, we still have 15 minutes for Q&A session. You can type your questions using the chat feature. Silahkan untuk yang mau bertanya, Miss Dinda akan buka 2 pertanyaan untuk masing-masing pembicara. Silahkan kalian kalau bertanya, dituliskan namanya untuk siapa. Di akhir bisa kalian tulis setelah kalian menuliskan pertanyaannya di grup chat. Nanti Miss Dinda akan pilih dan akan bisa ditanyakan secara langsung dan akan dijawab langsung pastinya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya buat Jason, Stephanie, Kila. Not only from students, maybe the teachers if you want to ask anything to the speakers. Persilahkan buat yang mau bertanya. Kita masih ada waktu 15 menit untuk sesi tanya jawab. Lalu nanti akan dilanjutkan oleh Miss Maria dan Mr. Budi untuk sesi penutupan PLS. Pertanyaannya apakah sudah ada? Sebentar. Actually, Miss Dinda, I actually found a couple of questions in the chat, but they were sent off like really, really early on, like, you know, like at 5 p.m. Sorry, not 5 p.m. It's 2 p.m. your place. Okay, I will check. Yeah, there was. Wait. So this one from. Okay, I will read one from Kenzo. Koko Jason, gimana caranya belajar dengan versi Koko? Ini tadi sudah ada ya, sempat dijawab, but it's okay, Jason. Mungkin bisa dijelaskan lagi. Cara saya, dan mungkin kalian ada beberapa yang akan langsung bilang, ya ampun, ya ini mungkin nggak akan bekerja. Itu yang paling penting, ya aku prioritasin aja. PR, ulangan, ujian, jelas-jelas harus belajar. Selain itu, ya aku masih bisa pakai waktunya untuk maksudnya untuk berkompetisi dan ngelakuin hal yang lain. Dan kalau aku belajar, ya kerjanya ya cek tugasnya apa, kerjain, apa belajar, ya aku baca bukunya, cek catatan yang aku punya. Kalau aku punya apa highlighting di garis bawahin, ya aku baca-baca itu yang lebih penting, yang paling penting. Tapi tetap ini mungkin tidak berlaku untuk semua orang. Dan sarannya memang cari cara belajar kalian, seperti kata Sutet, Stephanie. Ini waktu untuk kalian cari tahu. Dia visual, dia catat. Aku baca. Oke? Tapi kita tetap sukses aja dengan cara apapun yang kita punya. Dan ini adalah waktu kalian untuk cari. Karena kalau kalian di sini gagal, masih bisa ditolong guru. Kalian gagal di universitas, masih bisa ditolong juga, tapi memang kuakui nggak segampang ditolong kalau kamu di SMA. SMA itu lebih toleran, they're more forgiving. So this is time for you to find how you study best. Dan kalau itu berarti kalian butuh 2 atau 3 jam per minggu untuk belajar matematika, bahkan kalau nggak ada tugas, bahkan kalau nggak ada ulangan, silahkan. Ya? Oke, thank you, Jason. Gitu ya, Kenzo, sudah dijawab. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana suasana di Jepang? Ini Miss Dinda berikan ke Stephanie ya. Stephanie, bagaimana sih suasana di Jepang? Waktu di Jepang kemarin itu karena kita lombanya bukan hanya SMA ya, jadi waktu sampai sana itu ada banyak anak-anak universitas dari luar negeri, dari Eropa, dari Amerika, dan lain sebagainya, itu dikumpulin semua di Jepang untuk berkompetisi debat ya. Jadi kita bisa ketemu banyak teman-teman dari luar negeri, dan bahkan kompetisinya sendiri itu lebih ke social event. Jadi kita ada salah satu event di mana kita diajarin untuk dansa ballroom. Dan itu seru banget sih, seru banget. Jadi pada akhirnya lomba-lomba internasional, apalagi di debat
apalagi di luar negeri itu lebih berfokus kepada gimana kamu networking, gimana kamu dapat koneksi yang banyak, dapat experience yang banyak, dan bukan cuma buat menangnya gitu lah. Kayak menangnya itu nggak terlalu kerasa gitu ya, cuman teman-temannya dan suasananya dan experience yang kita bisa dapat itu sangat-sangat berharga. Oke, thank you, Steph. Miss Dinda cari lagi pertanyaannya udah buat Kayla, biar satu-satu pas. Pernah keluar negeri nggak? Kemana aja? Ulangin, Miss. Sorry, Halo? I cannot hear you. Kila sudah pernah pergi kemana aja? Sudah pernah keluar negeri tidak? Sudah pernah kemana aja? Halo, Kila? Cek. Iya, Miss. Halo, Kil? Ya, Miss. Dari Rio. Ini Miss Dinda bacakan pertanyaannya ya. Ya. Pernah keluar negeri tidak, Kila? Kalau pernah, ke negara apa aja? Aku pernah ke yang lomba atau nggak harus lomba, Miss? Lomba biar agak nyambung sama sekolah ya. Kalau lomba tuh aku ke Kuala Lumpur sama pernah student exchange ke Jepang. Oke. Yang Kuala Lumpur itu aku dansa, tapi kayaknya aku nggak inget umur berapa, but gladly aku menang juara 1. So I'm happy for that, yeah. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari chat, tapi ini sudah dijawab ya tadi, time managementmu tiap hari kayak apa? Walaupun ini nggak tahu buat siapa, tapi tadi kita sudah membahas itu satu persatu. Tadi teman-teman sudah menjawab untuk time managementnya. Ini ada lagi pertanyaan, karena tidak ada untuknya, Miss lempar ke Jason. Kalian pernah mager atau boring? Terus bagaimana cara menghilangkannya? For you, Jason. Okay, that's a great question. Thanks. Kalau mager pernah? Ya pernah lah. Aku tetap manusia. I'm only human. Kita semua cuma manusia, pasti pernah lah mager atau boring. Kita mikir, ya ampun ini ngapain sih? Why am I doing this? Aku ngapain ini? Kenapa aku lakuin ini? Aku mendingan duduk aja ngegame. Pernah. Untuk ngilangin itu sih ya, kalau aku sih sarannya adalah, dan ini sebenarnya aku dapat saran juga dari orang lain, dan memang aku bilang it's sort of like ini aku adaptasi because I did something similar. Ya kalau kamu memang ngerasa lagi agak mager, oke, nggak apa-apa. Silakan kamu mau ngapain, kamu mau main sejam mungkin boleh, tapi ya itu timer sejam, mainin sepuasmu, setelah itu get back to work. Itu satu. Some people, ada beberapa yang suka metode Pomodoro, 25 menit mereka kerja, terus bisa break 5 menit, terus kerja lagi. Jadi maksudnya untuk ngilangin mager atau boring yang berhubungan sama aku harus ngelakuin tugas, tapi aku males, ya caranya ya pakai manajemen kayak gitu. Kembali lagi sih, it's all about finding your own style. Ini saran sih. Bukan sabda atau titah kalian harus ngelakuin kayak begini. Hope that answers your question. Oke. Ada pertanyaan lagi untuk Jason lagi. Biasanya berapa lama kalau main game, Jason? Aduh. Saya pas SMA agak lupa sih jujur, karena saya sempat keingetnya itu saya main game itu bisa agak lama, itu baru di kelas 10 sampai 11. Itu pas saya memang nggak banyak lomba. Mr. Tito kayaknya kan yang nanya. Iya. Itu saya dulu mungkin pas itu mungkin bisa sih sekitar ngebuang 2-3 jam sehari untuk main, mungkin bisa. Tapi pada satu titik itu saya sempat ngerasa kayak saya ini masuk ke sekolah, saya ngelakuin lomba sama apa-apa, saya seru plus capek, sampai pas saya pulang saya udah mikir, oh nggak mau main, tidur aja. Oke. Tuh. Biasanya main game apa, Jess?
pas SMA, Tuh kan? kalau pas SMA, saya ingat pernah main Vainglory, dan ya mungkin untuk kalian sih ya, kalian mikir ya itu mungkin lebih baik daripada MOBA analog, tapi sekarang ya juga analog kok katanya sama aja. Tapi I haven't played Vainglory in a while. Mr. Tito nanya lagi ya. Uh, ini saya jawab langsung saja atau I've already read the chat. I know the. Kita masih punya 5 menit, nanti kita berhenti di 14.40. Oke, Jason. Silahkan. Okay, so I'll just answer again ya. So, main game kok tetap pintar, ya balik lagi ke balance. Cari keseimbangan. Main game tidak berarti nggak pintar, dan tidak main game tidak berarti pintar. Karena bisa jadi misal gini ya, aku bilang, oh ya nggak main game. Kenapa nggak pintar? Karena aku nggak belajar. Kerjanya apa? Main TikTok. Sama aja. Right? It's all about finding that balance. Cari aja ya, kamu suka nge-game, kamu suka main CSGO, terus ya nggak tahu lah kerjaannya ngomong di mic Rushby terus, entah, I don't know. Ya, tapi asal kalian bisa tahu, oh, oke, aku main satu round ini nggak tahu aku mau menang atau kalah, bodoh amat, aku selesai, terus aku belajar. Kalau kamu bisa ngelakuin kayak gitu, main game bisa berarti pinter juga, kok nggak apa-apa. And banyak orang kan juga bilang bahwa main game bisa berarti pinter di hal lain. Eye-hand coordination, communication, those are all soft skills you develop by playing games. So enjoy your game. You can have your cake and eat it too. Enjoy game, masih tetap pintar, masih dapat nilai bagus. Bisa. Just manage your time. Yeah? Yeah, time management. It's really important. Next, buat Stephanie. Nah, tadi. Pernah jenuh nggak ikut lomba atau kegiatan? How did you overcome it? From Jennifer Taruno to Stephanie. Pastinya pernah ya jenuh atau bosen gitu. Cuman gimana caranya overcome itu gimana ya? Mungkin lebih ke temennya sih. Karena pasti kalau kita lomba tuh pasti jenuh dengan karena kompetisinya sama terus, kayak bentuknya juga kayak gitu juga, dan ngomong juga kayak gitu juga. Cuman aku lebih ke overcome-nya ketemu orang-orang yang aku seneng gitu, ketemu orang-orang baru, orang-orang dari luar BU gitu, dan ketemu kayak misalnya aku ketemu teammateku dari NSTC, kayak Mira gitu, menjadi teman baik, itu bikin gak jenuh gitu istilahnya. Jadi kayak aku tuh lomba tuh sebenarnya emang ada baiknya gitu loh istilahnya. Jadi gak jenuh akhirnya. Oke. Lagi buat Stephanie sekalian ya. Tips buat hang on di satu kegiatan setelah sacrifice terlalu banyak tapi nggak dapetin yang dimau. Gimana caranya? Tipsnya? Ada nggak start? Gimana ya? Mungkin kayak kalau kayak gini tuh fokusnya orang lebih ke ini ya, lebih ke outcome-nya gitu, kayak aku nggak dapet apa yang aku mau karena aku nggak menang gitu. Biasanya banyak orang kayak gitu sih. Aku juga dulu kayak gitu. Kalau misalnya nggak menang, rasanya tuh kayak kemarin tuh kerja buat apa sih? Kayak nggak ada outcome-nya, aku juga nggak menang, kayak aku susah-susah buat apa gitu. Tapi pada akhirnya kamu harus lihat dari perspektif lain gitu. Selain trofinya itu kamu dapat apa? Kamu dapat teman, kamu dapat experience, kamu bisa hang out sama anak-anak lain, kamu dapat bisa mengasah skillmu yang bakalan ke depan itu pasti beneficial gitu ya. Itu yang harus kamu hargai, dan kamu harus put more emphasis on that rather than aku nggak dapet the trophy, aku nggak dapet the title kayak gitunya. Oke, thank you Stephanie. Karena waktunya sudah 44 menit, kita sudahi untuk sesi tanya jawab bersama alumni, juga sharing-sharingnya. Thank you so much for Gila, Stephanie, and Jason. Silahkan tetap ada di sini ya untuk mengikuti sesi penutupan PLS. Buat teman-teman lain, buat adik-adik lain yang masih mau tanya lebih lanjut, bisa langsung hubungin Gila, Stephanie, dan Jason. Ini tadi sudah tampilkan di profile, ada alamat IG-nya, dan segala macam bisa langsung kalian follow buat tanya-tanya langsung di sana.
Untuk pertanyaannya sudah Miss Dinda tutup ya. Silahkan kalian langsung menghubungi Kila, Stephanie, atau Jason. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan penutupan PLS kepada Miss Maria. Apakah sudah ada Miss Maria dan Mr. Budi untuk penutupan PLS-nya? Ya, terima kasih Miss Dinda. Ini suara saya kedengeran ya? Halo. Kedengeran Miss, cuma Ya. gambarnya aja yang agak Mungkin saya mengucapkan terima kasih dulu untuk Kila, Stephanie, dan Jason yang sudah bergabung dengan kita di sini. Sangat menginspirasi. Semoga nanti adik-adik kelasnya bisa mengikuti langkah-langkah dari kakak kelas yang sudah share di sini, sudah menjadi alumni, dan sudah berproses dan belajar bersama. Kami Bapak Ibu Guru juga banyak belajar loh dari Stephanie, dari Jason, dari Kila, gitu. Karena kita satu keluarga yang saling membangun. Oke, mungkin dari Mr. Budi mau disampaikan dulu untuk penutupan MPLS. Ya, halo. Dengar nggak ya? dengar. Oh iya. Terima kasih. Sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kila, Stephanie, Jason yang dari jauh dan jauh di sana. Ya, terima kasih atas sharingnya, motivasinya. Tetap semangat, jaga kesehatan, gitu ya. Kemudian untuk siswa-siswi kelas 7 dan juga kelas 10 yang baru bergabung, selamat datang di Sekolah Menengah Budi Utama, baik SMP maupun SMA. Selamat berkarya. Semoga dari sharing kakak-kakak kelas kalian menjadi motivasi kalian untuk tetap belajar dan bersinergi bersama di Sekolah Budi Utama. Itu aja nih, mungkin ditambahkan untuk Maria, monggo. Baik, terima kasih Mr. Budi. Jadi, secara resmi, hari ini kegiatan MPLS dan minggu pertama masuk sekolah, MPLS untuk kelas 7 dan kelas 10, sedangkan untuk hari minggu pertama masuk sekolah untuk kelas 8, 9, 11, dan 12 sudah berakhir, resmi ditutup untuk kegiatan minggu pertama dan MPLS. Besok minggu depan kita sudah akan bertemu dengan kegiatan pembelajaran. Semoga nanti di kita bersama Bapak Ibu Guru, Miss dan Mister, dan juga anak-anak dari kelas 7 sampai dengan kelas 12 bisa berproses di SMP dan SMA Budi Utama. Mungkin itu Miss Dinda secara resmi sudah ditutup untuk MPLS. Silahkan Miss Dinda bisa tutup acara hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Miss Maria. Untuk penutupan kita semua bisa tepuk tangan bareng-bareng ya di depan layar walaupun tidak terdengar. 1, 2, 3. Yeay. PLS 2020 dan 2021 telah selesai. Terima kasih semuanya untuk partisipasinya. Sebagai penutup, kita akan berdoa bersama. Semoga kedepannya terus berjalan dengan lancar dan ini semua segera berakhir agar kita bisa segera bertemu secara langsung. Baik, kepada Miss Vivi, apakah Miss Vivi sudah hadir? Ya. Ya, Miss. Dipersilahkan kepada Miss Vivi untuk memimpin doa. Oke, untuk menutup kegiatan MPLS pada hari ini, baiklah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Doa akan saya bawakan secara Kristen. Baik, berdoa mulai. Allah Bapa yang bertahta di dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami dapat menyelesaikan kegiatan MPLS. Dan selama seminggu ini kami diberkati untuk mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Ya Tuhan, kami mohon semoga masa pengenalan sekolah ini menjadi bekal bagi kami semua untuk lebih mengenal sekolah, lebih mengenal teman-teman, dan lebih mengenal guru-guru.
Kemudian ya Tuhan, kami mohonkan untuk berkat kami untuk memasuki kegiatan pembelajaran mulai hari Senin tanggal 20 Juli 2020. Kiranya Engkau memberkati kami semua supaya kami siap untuk melakukan pembelajaran walaupun masih melalui pembelajaran jarak jauh. Siapkanlah kami, berkatilah guru-guru untuk dapat mengajar kami. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih kepada Miss Vivi. Dengan demikian, berarti berakhir sudah penutupan PLS Goodbye. 2021. Pada siswa-siswi dan Bapak Ibu Guru bisa diperkenalkan untuk meninggalkan meeting. Dan sampai berjumpa minggu depan. Bisa dadah-dadah semuanya. Bye. Halo kok. Oh, hello. Siapa ini? Lama nggak bertemu. Iya. Gimana kabarnya? Baik, ini aku ada adik. Maaf ya, Hai. gelap. Iya, nggak apa-apa. Kamu kangen ya? Ya. Halo, Jess. Hai, Mr. Tito. Apa kabar? Kabarnya semua? Iya. Baik. Gimana di Jogja?